ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನೆಲ್ಮೆಯ ಇತರೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದವರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಇತರ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಹ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವೆಸ್ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. Friends, at the outset, I am extremely happy that you all joined today for this particular online meet. It is the need of the hour that we have been talking about the revision of curriculum for the last 6 months. About 6 months or 8 months back only, we announced in our website about the revision, and you have been prompt enough to respond to the needs of this department by sending number of objections, number of suggestions through the website, and whereby we could download all the information in respect of the curriculum revision suggestions through your lecturers, and then we could muster all those information, and we were in the process of revision. In between, the government of Karnataka made a intervention, and it prompted us to go in for revamping of syllabus instead of revision, in the sense that, in the broader sense, a broader structural changes need to be done. That was the direction given by government of Karnataka. As such, that too, it made the recommendation or directions on the recommendation given by the task force, in the sense that a task force committee was set up at the government level to look into these aspects of revision, and thereby on the directions or suggestions given by the task force committee at the government level, the government of Karnataka gave us the directions to revamp the curriculum. In that direction, we started further. That means till then, we were revising the curriculum. We sought the information from all the institutions, NITER and alumni, and also parents and industries. We could get the information from all those sources. Later on, the government of Karnataka, because of the direction given by that, we went for structural changes. In the process, we could get the consultant like Dr. Arun Sitaram. He is one of the experts, leading experts, well known world over. He has got a vast experience of having worked in different countries. I think about 10 to 12 countries he must have worked. He will be introducing himself. He will not speak about himself. That's why I'm trying to speak about himself. And with his experience, we could get some information. We could get all the necessary information through the various sources, and making use of whatever feedback given by the institutions, we could arrive at a structure, and then from our own people, from our own resources, our own staff members, we could devise this curriculum based on the guidelines given by Arun Sitaram. It is not that Arun Sitaram has devised the curriculum. He has given the principles, he has given us the broad outline. On the basis of that one, our own people have devised this curriculum. Friends, it is not new to us. We have been used to it. 2003, 2009, 2015, we have been revising the curriculum. Wherever and whenever the need arises from the industries, from the society, we are there to cater to the needs. Industry will not thrive on its own. Industry has to be complemented with the manpower from our department. So it is only the education department, that too technical education department, which caters to the needs of the industry through supplying the manpower. So in that direction, whenever there is changes in the industry, the need arises, then we need to go in for the revision. And in the direction, we are always there to cater to the needs of the industries, to the ever-changing demands of the industry. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ. ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೊಸ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ, ಹೊಸ ನೋಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು 2015 ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ನೋಡೋಣ, 2009 ನೋಡೋಣ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು 2020 curriculum. We are purely focusing on objective based curriculum,
and wherein the staff was given the prominence of setting the objectives for the students. It was the direction given or the objectives given, the duties given for the teacher. Later on, the students were given more focus or emphasis, which is called student-centric, and 2015 curriculum went ahead in that direction. So you must be aware that 2010 Washington Accord was there. India was one of the signatories for that accord, wherein Bloom's taxonomy was brought into the practice, and we could adopt that in Karnataka also in 2015 curriculum. Thanks to all the staff members who have devised the curriculum, thanks to all the staff members who have actually implemented there, whatnot, they have done everything, whatever is there in the 2015 curriculum. Even in terms of the conducting of tests, or it may be in terms of pedagogy or teaching, or in terms of evaluation through our examination board. So every aspect of it has been taken into consideration, and we could succeed. And we did not make a study on that. In fact, there is a lot of improvement in that 2015 curriculum as compared to the 2009 curriculum, because it is student-centric curriculum. So next to that one, again, the change came, and now we are into 2020 curriculum. What are all the advantages of this 20 curriculum? How it has been evolved? How it has been designed? All these things will be clearly explained to you by Dr. Arun Sitaram only. And next to him, there is again lecture by Sri Venkatesh Babu, who will be speaking about this instructions or regulations. You are pretty aware that we started our classes from November 17th. And at that point of time, we did not have the curriculum. As such, we asked you to go ahead with your induction program for about 2 weeks. So by the time students came around 2021st, you started with your induction program for about 2 weeks. So Anantara, now on the 3 dinalli syllabus na kottidivi, there was a bit of gap, and now that the syllabus is out and officially we can definitely go ahead with that. In the meanwhile also, I gave the information through WhatsApp group to the principals, the syllabus. So thereby there was not much of hitch in starting the new curriculum. As far as the C-15 curriculum for the second and third year is concerned, there was no problem. It is purely going on an online basis. So with this, I would like to again congratulate all of you that you have been successful in implementing all the previous curriculums. And Bausha in the ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ C-20 curriculum ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. I know there are difficulties. It is high time that if we start talking about new technologies, new softwares, new equipments to be procured, it is difficult for you, that in the period of COVID times. I don't think that those things will be done for the first year. Only from second year onwards, such a requirement will arise. So again, other aspects like how the education is being viewed at the conventional education versus vocational education, how the conventional education system that we are offering is compared with NSQF, National Skill Qualification Framework, how it has been, the two verticals have been compared and how they are going to merge in the future. All these things were discussed way back in 2010 or 12 only, but we are not strictly into it. BVS Polytechnic is one such organization, one such institute, which has offered this NSQF course, and they are running this community polytechnic scheme. So that is the one institution which has actually implemented this particular one. So we will be discussing at length about NSQF and all these things in the future days to come. Lots of questions will be there in your mind. It is very difficult for us to assimilate and accept the new concepts. So as such, all the doubts or suspicions are almost welcome through your interaction by chat box. So you are most welcome to raise any queries. We are here to answer all your queries. And in the days to come, perhaps we will be seeing a new set of people, staff members with new skills, and also the students who are going to fit into the industry needs. So industry is asking for the skills that if you are not able to provide them, I think we will be producing the useless products, which will be again a burden to the society. So just to suit the needs of the industry skill sets, we are trying to formulate this curriculum. And in the days to come, we are going to see the outcome of this one. The outcome-based education already is there in 2015 itself. The outcome of this will be dealt with, or will be seen at the end of 3 years.
So with this, I don't want to take much of your time. So I would like to invite Dr. Arun Sitaraman, who is an expert, how exactly this new curriculum has evolved and what is the philosophy behind that. All these things will be explained to you. Please hold on. The new technologies that are there is also to be dealt with in days to come. Breathtaking technologies like IoT, machine learning, artificial learning, ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಎ ಸಿಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. That means online education will be a part of our education, blended mode of learning. Again, ಕೆಲವು ದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು, ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳು ಕೆಲವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈಗ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. So please hold on. I would like to invite Dr. Arun Sitaraman to this session. Welcome to you, sir. Over to you. Sir, you please come. You please come. Good morning to you all. Thank you, sir, for the kind introduction. I'll try to speak in Kannada, but my Kannada may not be very good. Now, Madlu Shuru Mardaga, the nation's objective was that India has to become a world's largest provider for skilled workforce. And one of the places where skilled workforce are produced in larger numbers is ITIs and polytechnics. And that is why ensuring that our people are enough skilled and have the necessary skills to get jobs, not just in Karnataka, in India, but outside India as well, was the kind of focus that we were trying to look at when the discussions of curriculum happened. And curriculum is the core when we really want to promise students that if you learn this curriculum and if you go through this curriculum, there are definite positive outcomes for you in terms of job opportunities, is what we need to look at. To do that, there is not just the academic part of it that we need to focus on, but also in terms of aligning it with the national skills qualification framework, which every country has. Every country has its own national skills qualification framework, but more or less globally, if you see all the skills frameworks, there are correlations between each of these skills frameworks that are there. So keeping that in mind, we said, is that one of the reasons why only 20% of engineering diploma holders are employable? The numbers are really going down. Admissions are coming down because employability is not improving. These have been some of the reasons that industry is also facing. Industries has shortage of manpower, so hence they are bringing in people from other states or other countries. And as multinationals are attracted to come into Karnataka to establish their centers or manufacturing facilities, they say we don't have the kind of manpower that we need in the state. So diploma holders are a key to the entry-level jobs that are available in most of the manufacturing sectors. So to do that, what do we need to do to ensure that we make them employable? So we asked the industry, what are you expecting these diploma engineers to be? Of course, they want them to have effective technical skills and knowledge, which more or less is covered in the previous curriculum. But if you really look at the other skills, is where they're saying we are finding difficulty that students really do not have these kind of skills, whether it is analytical, basic problem solving, creative thinking, interpersonal skills, and communication skills. To a large extent in academia, communication skills is mistaken for English language. Learning a language is different from having the ability to communicate. You may not know the language, but you may be good at communication. There are two different aspects that we need to look at, and that is why we had to bring that change too. Commercial awareness, understanding profit and loss is another area, which is what we call as commercial awareness. Workplace safety, when you're in workshop, what are the safety? We do take students to the workshop, but never tell them what are the safety things that they need to do. And today's workshops are very, very different. And working in teams, everybody works individually, because the whole exam system is always based on individual performance rather than a collective team performance. Even projects are individually done rather than a team project that is being done still. So these are some of the expectations that industry said that we need to really look forward to see that diploma engineers have these kind of skills. So what is it that our present curriculum, C-15 curriculum, trains our students on, is the first thing that we saw. So industry is expecting this. So what are you doing in the present curriculum? If you look at the present curriculum, the way the curriculum is defined is close to about
81% of our curriculum is focused only on technical knowledge. So the entire focus seems to be on only ensuring that the student has all the technical knowledge that is required, but very little in terms of workplace knowledge or workplace skills that are required for them along with it. The catch in this problem is technical knowledge today is getting outdated at a much faster pace than it used to be in the previous years. In the previous decades, technical knowledge was not going at the speed at which that is going on today. And hence, even though it's taught in the school, by the time the student is actually admitted to the college, the knowledge he is taught in the college is already outdated by a few years. And that is one of the challenges that is there for curriculums across the world as well. But if we look at how is it that global diploma curriculums are there and what do they train their students in, whether you look at Singapore, you look at the UK, Australia, New Zealand, Scotland, any of these countries who are known for skills-based training and job-driven training for diplomas, they have a spread of skill sets that they really look at. Only 50% of their curriculum focuses on technical knowledge, basically telling them that if you know the principles, you'll have to start learning what are the new things that are there and learn these new things through specialization pathways rather than try and teach them everything in one basket, but ensure that they have the other skills for success, which is in workplace safety, which is in analytical thinking, creative thinking, problem solving, and writing skills as well. So these are some of the areas where globally students are getting trained, and hence diploma students or vocational students there have a better opportunity in terms of getting jobs than a diploma student coming out of India. So keeping these things in mind, we started looking at what should our new curriculum look like and what are the things that we need to make an incremental process going forward. The new education policy also brings in a new dimension into vocational education as well as engineering education, where they say it is important that students should be allowed to exit and re-enter. It is because of either family, society, or fatigue that happens. Students want to go out for some time and then come back again. And that is one of the expectations that is set forth in the new education policy, is flexibility in learning. So keeping this in mind is when we started working on what is it that we need to look at. So we looked at what are the important changes that we need to bring in. So these are the qualities that are expected of a diploma engineer once the student has completed his course. So hence the new curriculum, the focus was to ensure that we are globally aligned, ensure that the kind of skills that are imparted to the students in India are the same that those skills are given everywhere else in the world. Also look at an integrated pedagogy. Many a times we have had this great notion of having a lab and a theory class separately. Many a times there's a huge disconnect between the two as well. And students have not been able to make a connect between what is taught in the lab and what is taught in the class. And they think both of them are separate because the papers are also separate in the examination and the assessment. So application of knowledge has always been a challenge because of this separation between lab as well as theory. But going forward, it's important to work on integrated pedagogy where starting from Finland and other countries, everybody is moved towards integrated pedagogies that have happened. And with technology, labs are very fast, very quickly disappearing because technology is available for conducting virtual labs everywhere in various areas, whether it's in computer science, in mechanical engineering, in electrical engineering, all these are available today on online. And you don't have to have a physical lab. So in the same classroom where you're teaching the concept, they can also see practically how that concept works too. The third important factor we focused on is employability, to ensure that the kind of skill sets that are required, these kids, the moment they finish at each level of the diploma education, they are employable at various places, which is what enables us to give them multiple exit and re-entry. So if we simply give a multiple exit and say, okay, you can anyway go after first year, but if I don't have the necessary skills at the end of first year or second year, then this exit re-entry is something that is just given for namesake, but not with a purpose. So hence, employability is linked to the exit and re-entry. So if a student exits year one, they should be employable for certain job skills. If a student exits year two, then the student should be employable for certain specific jobs. And year three, of course, he or she is eligible for any diploma engineering courses, which is the specific reason why we've aligned this to the National Skills Qualification Framework. There are various jobs at level 3. So the person who finishes year 1
will be able to apply for all the jobs that are required at an NSQ of level 3. At the end of year 2, if he or she wishes to exit the program, they exit the program and then can apply for all jobs that are there at level 4. And of course, the moment they finish their diploma, they have the eligibility to apply for level 5 as well. So this is what has been the objective that we can set aside for ourselves to make sure that all the curriculum that has been built align to this activity. So a straight one-on-one comparison between C-15 and C-20 curriculum. The focus in the communication skills was largely on English, but here we've moved it from English to communication skills that we want to focus on. Engineering mathematics had 1 and 2, but we have engineering mathematics, but I've also excluded some of the subjects which the technical team felt was not required, as they are not required in any of the subjects, but instead replace that with statistics and analysis. Today, data analysis is a very important aspect for anybody in the engineering space, and data plays a very important role. So students should have the ability to analyze data and understand what the data means for them as well. Similarly, we've also introduced project management skills, which helps them understand a basic about planning, basic of budgeting, basic of risk management. These are very important for them when they go to the workplace. The IT skills also is changed slightly. Here, IT skills is not computer skills telling them how to use Word, Excel, and PowerPoint. Word, Excel, and PowerPoint are taught as part of the communication skills itself. So in communication skills, how do I use PowerPoint to communicate the message I want to communicate? How do I use Word to form a letter or write a report? So these are things which are taught as part of communication skills itself instead of teaching in IT skills. In IT skills, students are taught about how to build a website. Today, 5th standard children are taught coding, and they have a better understanding of how to do basic HTML to create a small web page. Tools are available that can automatically create multiple web pages and images that are there for them. How to build a basic app. So these are some of the things that IT skills, core IT skills are taught for students. So that has been a major difference between the kind of courses that were offered before and the courses that are being offered now. The program structure is such that year 1 is a foundation year where students are taught basic communication skills, given knowledge and skills that are required for the workplace, and also some basic domain knowledge in the domain that they are joining, whether it's electrical, electronics, mechanical, or civil. They get some kind of understanding of what the domain is all about. An exit at year 1 is where they will really be able to apply for any executive assistant jobs, which is at level 3 jobs. Year 2 is completely focused on the domain knowledge of the subject that they study, where subjects relevant to the domain is taught to them. Applied subjects in that domain is taught, and basic to intermediate technical skills are imparted to these students. A lot of science concepts which were earlier taught separately as applied science is now integrated as part of the domain knowledge itself. So wherever those concepts are required by students in those subjects will be taught, or those concepts will be taught by the technical team itself. And the exit after year 2, the student should be able to do any technical support jobs in the industry. In the year 3, where they come to workplace understanding, they are going to pick specialization subjects. Instead of electives, which at the end of the day didn't serve any purpose because students chose the electives that they want, here they spend one complete semester specializing in a specific area. For example, if I'm interested to go into research, I can spend an entire semester understanding applied science, research methodology, what are the different methods that they're doing, so that I can go and write a dissertation in the final semester, or publish a paper, or publish a concept, or create a prototype and go and look at innovative products too. They get a basic job skills brush up as well in terms of project management and others. Also teach them about prototyping, 3D printing, those kind of areas too. And then finally a capstone project if they are looking at creating a project for themselves. And the exit of that will be a project via OC that leads to the qualification of a diploma engineer, which is a level 5. So this is typically how the program schema has been built. So at each level of exit, at the end of year 1, they can get an NSQ of level 3 job. At the end of year 2, they can get an NSQ of level 4 job. At the end of level 3, they'll get an NSQ of level 5 job, which is typically a diploma engineer. So when we compare both the C-15 and the C-20 curriculum, what are the differences between the two that we have done?
we have introduced project management skills. Why is project management skills important? Because project management skills is not that they have to understand how to make a project at this early stage. What we want them to understand is what is planning. Why is planning so important in any job role that you really do? What is budgeting? Why should I budget it? What should I look at risks? What are the risks when I'm doing work? Understand basic risk management. How do I execute work? How do I document work? These are some of the activities that they will learn as part of project management skills, which are very important for their success in the workplace. And what is very important is closing your work. Many a times people don't understand the importance of closing. If somebody is given an activity in the industry, what is important is you should know how to close it. If you don't know how to close the job, you leave it open, and then you will be inviting a lot of trouble for yourself. Whether it's in terms of maintenance, whether in terms of preventive assessment, all these activities are important that they have to learn closing. So what is closing? What is planning? What is budgeting? So these are some of the basic concepts that they will learn as part of the project management curriculum. The distinction that we have made in the communication skills is moved away from language. The focus is not about grammar. We are not looking here to make Shakespeare's. We are just trying to say, can you really communicate? Can you use email? How to write an email effectively to people? How can you really communicate whatever you want, irrespective of the languages that you do? And language is a skill where you learn only from practice. It cannot be taught in a classroom. So what we will encourage through the program is to make those conversations and learn from conversations rather than learn from reading. So the strategy, the pedagogical strategy is now moved towards engagement in the classroom rather than reading and verbal written reproduction of what you have read. The focus here will be how do I communicate, how do I talk to people. So the pedagogy is largely focused on interaction in classroom between students, among groups, creating groups as well. And where they'll understand the importance and identifying the difference between where a verbal communication is required and where a non-verbal communication is required. Understanding what formal communication is, what is informal communication, what are the tools for formal communication, how I should write a letter, how should I make a report, how to make a PowerPoint presentation, how to create a table of data and translate into graphs. All this also will again be supported by the statistics and analysis part as well. But the focus here is to ensure the student is confident enough to communicate. Even if they're grammatically wrong, it's fine, but they should have the confidence to communicate. The mathematics and statistics, we've removed a couple of points, and where there's probability and logarithms, instead of that, we've introduced statistics and analytics, because statistics, understanding data, is a very, very important aspect in today's manufacturing world. In terms of the workload that we had looked at, there is actually not much of a difference for existing faculty. It is more or less the same. The only people who will have a higher workload is the English faculty, because they will be moving into more number of hours of study. Just because it's an integrated lab as well as a class, a theory concept class that is taught to them. Otherwise, the load for all of them is almost the same. In terms of the applied science faculty, they'll be looking at teaching environmental sustainability, which is a mandatory course mandated by the Supreme Court of India, which is required in everybody to be taught in the engineering and professional education space. Statistics and analytics also is another area. And the project management skills also is an area where the applied science faculty will be teaching them. So all these new areas of what has to be done, effective January, a schedule will be announced for training all the faculty in these specific areas. A train the trainer program is being organized, or a faculty development program is to be organized, which will help all the faculty understand and see how that this new curriculum is to be taught. That's from my end. I'll ask. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you, Professor Sitaram, for giving insight into the new curriculum 2020. I'm sure that many of the aspirants or participants will have a lot of questions. You can definitely post those questions through the chat box, and also we'll be able to answer the questions in person also in due course of time. May I now request Shri Venkatesh Babu to take over
to talk about the regulations that was released just last week, and it is under the Act that we are formulated this one. I request Venkatesh Babu to take over. Thank you, sir. So the respected Joint Director Examination and the various officers of the Directorate and respected principal and faculty members across the state, I welcome you for my presentation. I am Mr. Venkatesh Babu, working as a selected lecturer at the Government Polytechnic Ramnagar. Sir, this as such, our Arun Sitaraman sir has told, the entire curriculum is revamped in order to skill in India. So our Prime Minister, while inaugurating the program, Skill India, he has observed and he made these particular remarks. The current education system does not focus on training young people in employable skills that can provide them with employment opportunities. And almost about 75% of our new job opportunities are totally expected to be skill-based. And in this direction, in order to realize the dream of Skill India, so the government of Karnataka took this particular initiative and is strongly emphasizing on training young diploma students by revamping the existing diploma curriculum. So curriculum 2020, it is almost employability enhanced curriculum or employment linked curriculum. So this particular curriculum is framed in relation to skilling and educational program. And the main objective of this particular curriculum is to ensure the student should have an adequate knowledge and skills so that they can become work ready at each exit point of the program. Already the regulations have been clearly drafted and it has been approved also. So we are providing the multiple entry and multiple exit, and almost new education policy of 2019, which is approved by our Government of India, is slightly brought in here also. As per C-20 regulations, the candidates are allowed to take multiple entry and multiple exit from any of the semesters in the diploma program. And the candidates are wishing to take re-entry to the diploma program after a break is allowed to the subsequent semester in the respective program on merit basis. See, after completion of the first year, if the student want to leave and he want to work for 2-3 years, he is permitted and he can come back to second year. And here there is one restriction is there. So institution level, the merit list will be prepared and the opportunity will be given for that particular student who took exit, and he can re-enter to this particular program within the sanction intake of the program. And the student also will be awarded a certificate after the completion of each year. For example, in the first year, almost all general foundation courses are there. After completion of the first year, and if we earn the required credits, there will be one certification will be given to the student. That is what is called as certification of foundation or certificate of foundation. And this particular level courses is mapped to NSQF level 3. See, you know all that already Government of Karnataka initiated this NSQF network in secondary level and even senior secondary level programs. Karnataka public schools, they already adopted from 9th and 10th. 9th is level 1 and 10th is level 2. So since the student after completion of this 10th, he is entering our diploma program, that's why it is generically mapped all level 3 expected skill sets for in this particular program. And second year is skill and core sector courses. After completion of first and second year earned credits, so the certificate of associates or certificate of proficiency will be given, and it is generically mapped to the NSQF level 4. And 3 years is, third year is totally a specialization skill pathways. So after completion of third year, a diploma certificate will be awarded to the student, and it is generically mapped to the NSQF level 5. See, the tagline of the entire system is skill yourself for rewarding career. See, after completion of level 1 or level 2 or level 3, first year or second year or third year, the student is expected to attain a skill, and with that particular skill, he should have some rewarding career. Sir, entire curriculum is based on
National Skill Quality Framework and National Occupation Standards. As per this National Occupation Standards, each job role should attain an identified skill sets. With that particular thing is keep it in mind, and NSQF curriculum framework is keep it in mind, the entire curriculum structure is redrafted. Here, these standards are taken for identification of the courses and even in the modification in the content and even for the pedagogy. So the total curriculum is framed to enhance the employability of the student and also to meet the industry requirement and also to provide some ample space or focus for the student on self-serving for the skill enhancement. And in entire course, means in the entire subjects, such session learning outcomes are specified and they are totally aligned with acquiring skill in the student's cognitive and as well as psychomotor domain. And the multiple strategies are suggested to enhance understanding and acquiring skill. The learning environment in which the student can work collaboratively to gain experience. Andre traditional learning alli teaching ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. The student can visit the nearby workshops, can nearby industries, and group of students can go, can observe the practices, and they can involve in that particular practices. Ultimately, the collaborative learning is here encouraged. See, if you come to C15 and C20, there will be a total phase shift, sir. So we, Government of Karnataka, as far as diploma education is concerned, we witnessed 2003, 2009, and even 2015, the curriculum changes and curriculum revisions. So in C15, we already introduced outcome-based education, and in that, the more theoretical courses, and we are giving more focus on the program core only. Means program means what are the application areas, and there will be no specialized skills parts or specialized skill buckets, and the contents are taught and the only focus on the course outcomes. In course outcomes means what student is expected to learn, that we have defined. But here in C20, we totally moved towards National Skill Quality Framework. We are totally consciousness. So first year courses are at the foundation level, and the second year courses are from the skill sectors, and almost all theory and practicals are taking in a blended mode, and the single faculty will teach both theoretical courses and as well as connected laboratory courses, and the final year courses are totally based on the skill pathways. And more focus is for the experiential learning, learning by doing, and focus on the learning outcomes. Each chapter will be given a unit learning outcomes, and the learning outcomes are defined on based on the skill competencies, and experiential learning and learning by doing is encouraged. See, the total curriculum is revamped in order to build a skill development education ecosystem in Karnataka. See, the curriculum 20 frame is based on these particular identified skill sets. So technical knowledge, theory and practical, and capstone project, specialization pathways, creative thinking skills, and open electives, analytical thinking, communication skills, problem solving skills, and workplace safety and health. So all these things based on this particular skills only, the curriculum 2020 frame structure is well defined. So based on these skills only, the courses are floated. See, now coming to the new regulations of the diploma program, curriculum 2020. These will come into effect from the academic year 2020. And the year first year bartare avarge idu anvayisutte. The main highlight of this particular new regulations is the change of branch program is allowed in the second year, that is in third semester of engineering diploma program. Because the majority of the students are want branch change. But earlier diploma regulations are irrelevant, but now this particular thing is allowed. A student seeking the change of branch in third semester, provided he or she must pass in all the courses admitted to the diploma program. Avanu first year diploma program alli avanu ella subject no ella courses na pass madidare avanige the preference will be given, and the third semester dalli branch change kodtare. The student opted for the change of branch should take bridge courses as mentioned in the annexure 2. ಈ diploma regulations ಅಲ್ಲಿ annexure 2 ನಲ್ಲಿ the bridge courses na suggest madidare. So he has to complete that particular bridge courses. For example,
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, he want to go for electronics. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಅನೆಕ್ಸರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. he has to pass that particular bridge courses for getting the diploma, and this particular bridge courses will not come for the carryover purpose. For the change of branch is allowed on the merit basis, and change is permitted within the approved intake of that particular branch. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಅದರ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇಂಟೇಕ್ ಒಳಗಡೆನೆ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗಡೆನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ will be permitted, and other clear cut guidelines will be issued to all the polytechnics separately. So now there is one more thing, there is a makeup examination, because our honorable DCM, so while seeing this dropout rates, he has observed from first year to second year there will be a large dropout rates around 8 to 9%. He want to bring down to 1 to 2%. With that, he has told to introduce makeup examination. Makeup examinations will be there for both continuous internal evaluation and semester examination, which will be scheduled by the Board of Technical Examinations. And makeup examination shall be conducted during the even semester to the odd semester break. And the summer vacation ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೇಕಪ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ for the failed candidate immediately after the regular examination results declared by the Board of Technical Examinations. And the respective institution shall also arrange makeup classes for the students in both theory and practical courses appearing for the makeup examination. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಈಗ 4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 5 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು 1 ವರ್ಷ ಅವನು ಉಳಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಫ್ ಒನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ಹಿಮ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ this particular results, if he could able to pass that subject, he can go for the next semester. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 year ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಬಾರದು, 1 year ಲಾಸ್ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ our honorable DCM has suggested this, and it is introduced in this diploma regulations. Makeup examination results has not failed in more than 4 courses of lower examination put together are eligible for promotion to the next semester. Makeup examination ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ 4ಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ he can eligible to continue or promoted to the next semester in the same current academic year without affecting the year loss. And bridge courses are not considered for the carryover purpose or promotion to the next semester. So teaching periods and attendance requirements. Sir, as far as previous legacy of the system still retained here, but only one change is there. So earlier we used to take for 39 hours of workload, but now it is enhanced by only 1 hour. The duration of each period in a day is 1 hour. The total workload per week shall be 40 hours. The total 7-hour periods, theory and practical in a day, excluding lunch break, interval should be maintained from Monday to Friday. Monday to Friday 7 hours irutte, but in Saturday instead of 4 hours, enhanced by 5 hours. The students are eligible for taking the examination shall obtain a minimum attendance of 75% in each course. That is not changed. And even the condonation limit is 15%. Even that is also not changed. I think you all aware of it, sir. AICT mandatory requirement should be fulfilled. One is induction program. Student must undergo mandatory induction program, 2 weeks duration at the beginning of the first semester. I think almost all the polytechnics, they have conducted the mandatory induction program. And student preferably to enroll in any one of the personality and character development program. And the iduvargunu saha NCC and NSS athwa yoga technical club enittu, it is optional agittu. But now the student, in order to enhance his personality ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅವನು ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐದರ್ NCC ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ NSS, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಯೂತ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಥವಾ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಸೆಟ್ ಬೈ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ minimum of 400 hours at the 10 credits of internship in 3-year diploma program, which is mandatory to our diploma. Now in the C-15 curriculum, this concept is already introduced. Internship is introduced, but it is restricted for only for 2 weeks. But now 400 hours and the detailed spread will be given separately. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು ಥರ್ಡ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್.
if you look up this first semester and second semester scheme of studies, in first semester, there will be almost two theoretical courses and 2 practical courses. In second semester, there is 1 theoretical course followed by 4 practical courses. It will be vary. But the only change is ಇಲ್ಲಿ CAE and SW is equally weight. ಇಲ್ಲಿ minimum cap is provided for both CAE and as well as SW. ಅಂದ್ರೆ 50ಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಲೇಬೇಕು and SW ನಲ್ಲೂ ಸಹ 50ಕ್ಕೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ CAE ಮತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೈಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಈಸ್ 40 ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 35. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಈಸ್ 18 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ will be floated in the first semester and 22 credits courses will be floated in the second semester. Altogether, it is 40 credits were marked for first semester and as well as second semester. So now coming to the course content. See, on the sample course content na tagondiddivi navu. Illi ಒಂದು electrical fundamental of electrical and electronics engineering. So illi you can see that the course content and the unit skill sets are totally defined here. The entire content coverage should be taught in such a way that so the course skill set enide unit skill set enide adu student should attain. You know, the electrical symbols agirbodu athwa electrical safety matte electrical earthing while teaching the concept. So the student should be also exposed to the laboratory sessions. Hagagi 2 hours will be marked for the lecture and 4 hours are marked for the practical sessions. Andre, so the total content should be covered in order to acquire that particular skill set notified in that particular chapter. So now coming to the course instructional strategy. So these are the sample strategies which teacher can use to accelerate the attainment of the various course outcomes. So you can go for massive open online courses and you can use smart classrooms. Athwa lecture method means does not mean only traditional lecture method. A different type of teaching methods like student cooperative basis learning agirbodu athwa nimma think and pair share. New pedagogy can be employed to develop the course intended outcomes. About 15 to 20% of the topics already selected in the course content area. They are very relatively simple in learning. So the student can ask to go for self-directed learning. And you can also arrange visits to nearby industries or academic institutions having research center facility or research lab for various understanding the concepts. Or even the teacher is also encouraged to show video animated films to explain the functioning of various real-time applications of course domain. Or use different instruction strategy in class teaching. Here Karnataka LMS is already launched. So many videos are available. So many links are also given. So the teacher can use that particular links also. So coming to the practical sessions, some you can cover by arranging industrial visits. Some you can cover with the labs which are available in the institutes. These are the samples. For example, in the first semester, I took one particular subject called materials for engineering. Prepare a specimen of a given material for the microscopic examination. This cannot be done. So you can ask the student or you can take the student to any research lab or metallurgical lab which is available and you can show to them. Or even you can take to any research center which are available in the engineering colleges and you can show to these particular students. The idea is very simple. So you can assimilate the practical what is happening to the content. Hagagi, so these are and even some group of problems can be given to these 4 to 5 students to, for example, collect 5 machine products which are made from the different engineering materials, how it has been failed and whether it's a material failure or whether it's a property related failure, how this particular failure happened. So like that, a small sort of query should arise in the mind of the student. So then coming to the evaluation and assessment scheme. So already told in the scheme, in a theory course, the weightage of continuous central evaluation is 50% and the semester end examination is 50%. But in case of practical course, the weightage for the continuous internal evaluation is 60% and the end examination is 40%. Here, continuous internal evaluation is based on the student performance in internal assessment tests or skill sets, multiple choice questions,
open book test, student activity, mini project or quizzes, some assignments, or even student has to give seminars and graded exercise, portfolio evaluation, etc., which are specified in their respective course curriculum. Aya course curriculum allene, so these particular things have been given. But student has to obtain minimum 40% of the marks individually, both in CAE and SWE to pass. However, semester end examination is conducted for 100 marks, that is for 3 hours duration, and the weightage will be reduced to 50% in theoretical courses and in 40% in the practical courses. And grading will be awarded based on both CAE and SW assessment. As said, CAE nallu sa minimum ittirodrinda, he has to get minimum 40% of the marks in CAE also. And even the makeup provision is given for the CAE also. Earlier ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ IA ನಲ್ಲಿ ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ಅವನು ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಐಎಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. But the provision has been made here in C-20 regulations. And for the internship and project and seminar, the evaluation is based on the work done and quality of the report, what he has presented, and what is performance in the vivo, and how he has presented, whatever the skills he has acquired, and how he has exhibited and how he has carried out in the project, that will be looked at. That is for the evaluation criteria. So as far as the CAE assessment is concerned, theoretical, so the written test, there will be a 3 written tests, 1 and 2 and 3, and the time frame is also given in the respective course, and the duration will be given, and what is the maximum marks, and what is the average. All these things will be given in the respective course document itself. And 4 and 5 and 6, which is of different nature. For example, MCQs and quiz, because almost all the competitive examinations now they are conducting is on MCQs only. In order to expose the student so to MCQs, so one more assessment will be provided, that is CAE assessment 4, and open book test, because whatever the concept he has acquired and he has learned and how he can apply for a different situation, ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ open book test na provide ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 6th, student activity, group based activity, problem given and problem based learning, and how we can present. For that there is one more assessment. Andre ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, instead of 3 assessments it has been widened for 6 assessment, almost double ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, the learning environmentally the student is expected to make mistakes, and the more correction should be provided. Allalene then and there the correction should be provided to the student, so that his learning should be a perfect and skill based learning agli anno onde ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ honorable commissioner has suggested this particular thing to go for 6 assessment. The total continuous interval assessment is for 50 marks, but pen paper modally final examination is conducted for 100 marks, and the weightage will be converted to 50 marks, and total is 100 marks. For the practicals, so the written test, CAE, there are 2 written tests are there. Illi ನೀವು observe ಮಾಡಬಹುದು, almost all practicals, so illi theoretical content is also there, and even the practical content is also there. ಹಾಗಾಗಿ theoretical content na assess ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ you have to take written test 1 and 2. But for assessing the practical thing, practical aspect, in order to what is the skill what he has acquired, the 3 skill sets are provided. So 20 20 20, and the time frame is also provided, and you have to go for averaging of the skill test. And student activity is given for 20 marks, total is 60 marks, and end examination will be conducted for 100 marks, and then the weightage will be reduced to 40 marks. So total is 100 marks. So now coming to the drawing. So here drawing, if you look into the drawing aspects, so they want to acquire 2 skills. One is visualization skills and manual skills and drafting skills by using CAD software or whatever the software which are available at the institution. So for that, the portfolio evaluation of the drawings, the manual drawings, ಅದಕ್ಕೆ 20 marks ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Skill test, it is at the end of the 6th week. So ಇಲ್ಲಿ drafting software use ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು skill test ಮಾಡಬೇಕು, and second skill test for the end of the 9th week, and it will be conducted for 100 marks, and finally it will be reduced to 20 marks. Andre skill test 1 and 2 average will be taken for 20 marks, manual drawing for 20 marks, and portfolio evaluation is for 20 marks, total is 60 marks. Andre the more
compartment and more evaluation compartments will be provided, assessment compartments are provided in order to see that the student, any mistakes or any correction should be given at the CIE mode itself. Continuous internal evaluation alle kodabeku antakanta onde ಒಂದು concept ಅಲ್ಲಿ. So the 60 marks as weightage will be given for the practicals and 40 marks for the end examination. But as far as workshops are concerned, so CIE assessment graded exercises, so ಇಲ್ಲಿ portfolio evaluation as such 20 marks, and skill test, one basic artisan skills, carpentry, skill test 2 fitter and welding, and skill test 3 welding. Because the entire new nodaga, if you look up the mechanical workshops, so NSQF level 3 mapped with the welding competency jobs. Hagagi, so the more practice should be given to the welding sector anta. Hagagi skill test 2 and skill test 3 all together they have combined here. And student activity for 20 marks. Total is 60 marks. See now, when once we already introduced this NEP, so now Honorable Commissioner, he asked us to go for choice-based credit system. So each course to be assigned for 100 marks irrespective of the number of credits, and the mapping of the marks to grade may be done as per the following tables. So 91 to 100, outstanding grade A plus, that is grade point is 10. 81 to 90, excellent, that is A 9, like that. So the grade and grade points will be defined in the regulations itself. And semester grade point average and cumulative grade point average calculations will be shown in the next slide. Semester grade point average means what is the summation of the course credit earned into grade point for all the courses what he has registered in that particular semester, divided by the total course credit applied for all the courses in that particular semester. So that will be known to you by taking this particular example. See, for example, now this particular concept will be applicable for the student entering into the first semester. See, I am taking, there are maybe now only about 4 courses are there. Example, I am taking, there are about 7 courses are there. The candidate registered for all the 7 courses and credit applied is 22 credits. So the result is like this. He has failed in course 2 and as well as course 3. Course 2 nalli he was failed, and course 3 nalli that particular student is absent. See, B grade means 7 grade points, A grade 9, A plus 10, B grade andre 4, A andre almost 9. Nodi ಈಗ credit applied, ಈಗ course 1 is for 4 credit and he got the B grade. So he grade point he has earned is 7. 7 into 4, that is 28 credit points he has earned. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ course 2 ನಲ್ಲಿ ಅವನು fail ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾನೆ. So 4 into 0, he has not earned any credit points. Course 3, he is absent, that means 0. So he is not able to get any credit points here. So similarly, the calculations are taken. So he has earned 110 credits by registering for the 22 credits. So his semester grade point average is 110 divided by 22, that is 5. 5 is the semester grade point average. But in the similar way, in the second semester also, see, he has applied for 19 credits and he is getting same calculations here also there, and he will get 100 credits. 100 divided by 19, that is 5.26. Andre ಇಲ್ಲಿ semester grade point average second semester ಗೆ separate ಆಗಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. Cumulative grade point is, so what is the credit he has earned in the first semester and the second semester will be cumulatively added to find out the cumulative grade point average. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು 110 credits earn ಮಾಡಿದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 100 credits ಇಲ್ಲಿ earn ಮಾಡಿದಾನೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 110 credit ಅಲ್ಲಿ 2 credit ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾನ ಅವನು. ಸೊ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲೇನೆ ಈ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟ. So he has cleared C and as well as D, 20 and 16, 36 plus 110. That will become 146. So 146 ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. So ಇಲ್ಲಿ 110 ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಇದು ಮಾಡಿ 246 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ so the credit he has earned 22 plus 19. So total 36. So approximately he will get 6.83. Andre ee taraha a sample calculations I have made, and CGPA calculation for the entire program. First semester 22 and earned point is 110. Second semester 19, earned point is 136. Third semester 184. Fourth, fifth, like that. Total credit point he has earned
divided by the total credit points. Idu cumulative grade point average for the entire course sigutte. After finding this, you can go for the class declaration, like that first class. See, after the conversion of the final CGPA into percentage of marks, graduating student is declared to have passed and eligible to award diploma in this particular range. First class with distinction andre, if he is get 70% and above, less than 70% and 60% to 70%, first class. Second class is greater than or equal to 40%, but less than 60%. So we are having certain challenges for implementing this particular curriculum. And the infrastructure requirement, smart class that we have already brought to the notice of commissioner. So smart classroom should be equipped with seating capacity of at least 30 students per batch. And every polytechnic should provide with internet connectivity, at least 512 Mbps speed. That is a requirement of AICT also. One LCD projector, power backups, UPS and junction, printer, scanner, copier, and what are the infrastructure as per the course being offered. ಯಾವ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಎಕ್ವಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್. Recruitment of the faculty or adjunct faculty and maintain the student faculty ratio as per the AICT mandatory requirement. And the third important thing is we have to train the faculty, because new courses are launched like project management skills, communication skills. Almost these two are very challenging courses. Almost from January 1st onwards, training to the faculty is already organized and in association with NETTER. So very trained faculties, they will come and train our faculty. And course materials are available. Karnataka Learning Management System or any digital learning platforms, the course materials are already uploaded and it is available for the teacher to refer. So this is, the commissioner is stressing. So now our department and the collegiate department, they are hand in hand. So a commissionerate has been formed there. So NAC accreditation is taking place almost in every month. 5 to 6 institutes are accredited by NAC. But as far as ours is concerned, so hardly 2 aided colleges and 1 private polytechnics, they got NBA accreditation, and 2 aided colleges, they have gone for twice accreditation. So EGA OBE system is already introduced in 2015, which is basis for the NBA accreditation. The legacy of OBE is forwarded here also, and assessment and NBA procedure are already in place. And the documents are well maintained, and NBA and OBE trainings are already provided to the faculty. So we are having some problems with 2015 curriculum. Certain program outcomes are not addressed. Almost 7 programs are expected to attain in the entire diploma programs, but this C-20 curriculum is framed on line with NSQ of line work. More or less, almost all the program outcomes will be addressed here. And since it is an employability linked skill sets, definitely the placement rate will also enhance. And the curriculum gaps, what we are witnessing in the earlier curriculum, is totally addressed. As a result, the total revamping is taking place, and initiative by our corporate outreach group to link the private sector and FICCI for enhancement of the placement for the diploma students. Hagagi, almost all is addressed. Placement antandre nammali NBA nalli higher weightage, around 25% more weightage is provided for the placement. So the entire curriculum is revamped in order to enhance the employability, in order to acquire the skill sets, and in order to meet the national occupancy standards and NSQ framework. Even the student can go for open certification also. So definitely the student will going to get some job in a designated sector. Level 3 adre yav sector nalli job sigutte adu sigtakanta irodrinda. And commissioner is also reportedly said there are 104 vacancies are there in government of Karnataka or Karnataka the industries nalli, but hardly our students can able to get only 5 to 6 jobs sigta ide. But the remaining jobs na ನಾವು grab ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, so employability should be enhanced. With that intention only, the entire curriculum is revamped. Sir, thank you. Any queries? Now it's open for you. Thank you, Babu, your beautiful explanation of concepts. Before we proceed further, I know there are a lot of questions which is supposed to be answered. ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ
ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ನಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 400 ಅವರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಅಗೇನ್ ದಿ AICTE ಗೈಡ್ಲೈನ್. ಇದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ AICTE ಗೈಡ್ಲೈನ್ 400 hours of training has to be imparted to the student on in any of the industries. It is called as internship. Honorable Commissioner, Honorable DCM Sir is at it. They are in discussion with FICCI. They are in discussion with NASCOM, and the proposal is already on the table. I think in the days to come there will be MOU, so that all the principals will be equipped with the powers or the support of the local FICCI people or NASCOM people in enabling this kind of posting their students for practical training. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 15 ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಬಂತು. ಸರ್ ಇದನ್ನ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೇಯ್ಡ್ ಸುಧಾ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ನೋ ಡೌಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. AICTE is there to guide us, and now it is telling that it is not 30 hours or 40 hours, it is 400 hours, which can be spread over the entire year for about 2 semesters. So as such, we will come out with that, how exactly it is to be implemented. 400 hours in a stretch, it is difficult, we know that. So ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದು, ಈಗಾಗಲೇ ಇವತ್ತು ವರ್ಷದ ಕೊನೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ರಜೆ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಈ ಇದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನಾವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ. You please see that every one of your staff is enlightened about this, and they should be disseminated with this information. Utmost important for all the principals. Never forget this. It is only not the principal who can drive the things. It is only with the support of all your subordinate staff you will be able to drive this mission. As such, I request the principals to arrange for one more session at your institution, in each of your institutions. Call everyone and again display this information, and try to answer any queries that come across from your staff members. Regarding the hue and cry from the science department that our workload has been taken away, we have been discarded. Many such questions have come, and many of the questions have also come from the honorable politicians also in this aspect. And the honorable commissioner and the minister has tried to address this issue by providing them the sufficient workload. ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗದನ್ನ, ಅವ್ರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಸಹ ವೇರಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರು ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ I request all the science faculty not to have any apprehension in this aspect. Your interests are taken care of. ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲೂ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. We are all part and parcel of this system. As such, there is no question of neglecting any of the sectors in our education system. So everyone's everyone's aspirations has been given due care in this process, and their needs are met with. How ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಆ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಸೈನ್ಸ್ನವರು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. Thereby they will be teaching that subject there. That means the content is not missed. Coming to fiber optics, ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಲ್ಲ that electronics people have included that in their content, their subject. As such, all the things that have been taught, not all the relevant things that have been taught earlier will have been definitely included in the respective core subjects wherever it is possible. Therefore, the only difference is that we have not excluded any of the science topics. We have included in the core topics. Only thing is it will be taught by the core staff members.
This is a point to be highlighted. It's a point to be noted. So there shall not be any apprehension in the minds of the science faculty. Please understand, environmental science is also a new topic that is given to them. Definitely they are the science people. They can definitely take the subject. They can teach. Mathematics as such, it is there. One of the, again, objections was that mathematics 1 and 2 have been combined together ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನವರು ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ನವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೈನ್ಸ್ನವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಸೈನ್ಸ್ನವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸೈನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಇನ್ನು ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟಾಟ್ ಬೈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಸೈನ್ಸ್ನವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೈನ್ಸ್ನವ್ರದ್ದು ಮುಗೀತು, ಇನ್ನು ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಇದೆ, ಕೋರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ they have empowered all the principals to allot the subjects to see that they reach their maximum workload. See, commission is very serious about this. It is not that like earlier years, ನಾವು ನನಗೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. These are all the issues definitely that will arise in the beginning of any of the changes. ಆದರೆ the government of Karnataka, the department has taken utmost care in training the science faculty or any other faculty in the respective subjects which is going to be changed. That means, ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ಲೇ ನಮಗೆ ಗೋನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಅವರು ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಆಗ್ಲೇ ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಆಗ್ಲೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಗೇನ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅಪ್ರಹೆನ್ಷನ್. ಐ ನೋ ದೇರ್ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಯರ್ಲಿ 12 programs have been chalked out for the period from January to March. ಕೇವಲ 3.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 12 programs have been chalked out. Each program will consist of 35 participants from all the government institutions, and after exhausting that one, we will be getting into aided also. So aided ವರ್ಗೂ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಅವತ್ತೇನೆ, ಏಡೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅವರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ responsibility to train their staff members. However, we have told them that we are going to record all the sessions of the training that will be imparted at Chennai, rather Nichar Bangalore. Nichar Bangalore ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಲೈವ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ವಾರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್. Therefore, even sitting at home, sitting in the institution, I can definitely get updated in the particular subject. So ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬುಕ್ ಅನ್ನ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಅದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಆಗಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಾವುಗಳು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್, put in some efforts in the larger interests of the students community. Okay, this is what just I wanted to convey to all of you. So if there are other questions, anything Gonsalves, all the questions have been answered in the chat box. Now I requested the honorable commissioner also to join. If he is free, he is going to join us, otherwise he may not. We will take some questions till honorable commissioner joins us. ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ the questions from your side, honorable secretary is also with us. I know you will have a lot of questions because he is the man who is going to implement this scheme. This is only conceptualization. The plan is from our side. As far as the implementation is concerned, it is for him. No doubt the principal also definitely involved in the implementation stage at your level, whether it is CIA. As far as SIE is concerned, semesters and examinations concerned, it is for the secretary. No doubt for CIE, you are all the people. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು
ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ನಾವು ಮಾಡಿರದೆ 100% ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ತೆಗೆದುಕೊತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. Before we go to secretary, we will answer some of the questions from the participant principals or lecturers. ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾತಾಡಿ. ಸರ್, ಜಿಪಿಟಿ ಬೆಳಗಾವಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು. ಈಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಆನಂತರ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ AICTE ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಅದ ನಮಗ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಮಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರ್ತದ ಸರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮಿಷನರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು. ಅವರು ಆಗ್ಲೇ 8,000 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಏನೋ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಥ್ರೂ ಡೊನೇಷನ್. He has tried his best. So in the days to come, in a short period, perhaps ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಅವರ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಹೀಗಿದೆ, 8,000 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಾವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಯು. ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ರಿಪ್ಲೈ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ರ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರ ಈಗ AICTE ಸ್ಕ್ರೂಟ್ನಿ ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ ನಮಗ್ ತೋರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಅದು ಒಂದು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಆನಂತರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಕೂಡ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬದಲಾವಣೆ, ಹೊಸ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇದು ಆದ್ರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಸರ್, just hold on. Honorable Commissioner would like to join us. Yes sir. Yes, just hold on please. Sir, am I audible sir? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಮಗೆ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಂಜುನಾಥ್? Sir, I would like to welcome you sir. Sir, we are holding this VC with all the government polytechnic principals. We wanted to just disseminate and along with the faculty also, we wanted to disseminate the concept of yours that new curriculum has to be brought into practice. And we have discussed at length about the principles of this new curriculum and also the regulation, everything. We are in the process of getting the feedback from the principals, sir. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯೂಸ್ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಇದನ್ನ ತಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅವರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ದು? ಆಯ್ತು ಸರ್. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅರುಣ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ C-15 ಅಂದ್ರೆ 2015ರಲ್ಲಿ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಇವಾಗ 2020ಗೆ C-20 ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿವೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿವ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿತ್ತು. ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್ ಇಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಿಜವಾದ ಸ್ಕಿಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಅವರು ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಬರೋದೇನೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಬೇರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಲೈಕ್ ಸಿಂಗಪೂರ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಜರ್ಮನಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಸ್ ಅ ಮೈನ್ ಸ್ಟೇ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿರೋರೇನೆ ಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥವ್ರು. ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಸ್ ಅ ಮೈನ್ ಸ್ಟೇ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಮೈನ್ ಸ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಓಂಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಸರಿಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆ ಏನೇ ನಾವು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಆ ರೀತಿ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ರಿವ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ರಿವಿಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಸೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದೆ, ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳ. ನಂತರ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ 6 ಕೋರ್ಸ್ ಮೇನ್ ಇದೆ ನಮ್ದು. ಸಿವಿಲ್ ಇದೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ CS ಇದೆ. ಸೊ CS ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, TCS, ಟೆಕ್ಎಮ್, ಅಕ್ಸೆಂಚರ್. ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟೊಯೋಟಾ, ಹೋಂಡಾ, ವೋಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಗನ್ ಈ ತರ ಕಂಪನಿಗಳು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೀಮನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಮಾಂಕಿತ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಲುಮ್ನಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಮತ್ತೆ ಅಕಾಡೆಮಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಮತ್ತೆ NITTR ಚೆನ್ನೈ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ರಿವ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸೈನ್ಸ್ ತಗೋತಿರುವಂತಹ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆತಂಕ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಆತಂಕ ಯಾರಿಗೂ ಇರೋದು ಬೇಡ. ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 72 ಗಂಟೆಗಳ ಸೈನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಇತ್ತು, 72 ಗಂಟೆಗಳ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಈಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಗಂಟೆ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸೈನ್ಸಿನ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಯಾರಿಗೂ 1 ಗಂಟೆ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ 1 ಅಂತಿತ್ತು, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ 2 ಅಂತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ 1 ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ 2 ಬದಲು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಇದೊಂದು ಏನಿತ್ತು, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನೋದು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದು ಸೈನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನ ತೆಗೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಬದಲು 2ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆಯಾ ಕೋರ್ಸಿನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವಾಗ ಟಾಪಿಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಯಾವ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇವಾಗ ರಿವ್ಯಾಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಯಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲಿ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಅಗೇನ್ ಇದೊಂದು ಮಿಸ್ನೋಮರ್, ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ಅದು ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಆಯಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೊ ಈ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಅದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಂತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೈನ್ಸಿನ ಟೀಚರ್ಸೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಮುಂಚೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇಂಗ್ಲಿಶಿನ ಒಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರೇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಂಡಿತರಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಬಲ್, ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್, ಎಕ್ಸೆಲ್, ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಫೈನಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಕಿಲ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ಆ ತರ ನಾವು ಸ್ಕಿಲ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಏನಕ್ಕಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, CII ರಿಪೋರ್ಟ್, ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಚೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಗಿಂತ 104% ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ 4% ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಕೆಲಸ ಸಿಗುವಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, 4% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೇ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲೊಮಾದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ 40% ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು 30% ಮಾತ್ರ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ತಗೊಂಡಿರೋ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಹಳೆ ಓದೋ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ವಾರಗಳ ಒಂದು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು AICT ಇದು. ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಈಗ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಏನು ಹೊಸ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಹೊಸ ಕೆಲವು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ,
ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ತಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೆಡಗಾಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕೂಡ ಮುಂದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದು. ಒಂದ್ಸಲಿ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ವರ್ಷ ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂದಾನೇ ಇದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ವಾರಗಳ ನಮ್ಗೇನು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಕುಶನ್ ಇತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ದೇನಾದ್ರು ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ವಿಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅವರು ಅದರ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಈ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ರಿವ್ಯಾಂಪ್ ಆಗ್ಲಿ, ಪೆಡಗಾಜಿ ಆಗ್ಲಿ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಗೊಂಜಾಲ್ವೆಸ್ ಇದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇದಾರೆ, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಇದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕೋರ್ಸ್ ವೈಸ್ ಟೀಮ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ. ಈ ಟೀಮ್ ಏನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆಯಾ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆಯ್ತು, ನಂತರ ಪೆಡಗಾಜಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ನಂತರ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಇಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲೇನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಏನೇನು ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ಯಾಪ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆಯಾ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನೀಸ್ ಯಾವಿವೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೂ ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲಾನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಆಯಾ ಬ್ರಾಂಚ್ನವರು ನಿಮ್ದೇನೇ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ ಟೀಮ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು. ಅಂಡ್ ಎನಿವೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನೀವು ಹಾಕೋದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ಹೊಸ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಲ್ಲಾನು. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 2 ವಿಷಯಗಳು. ಒಂದು, ಈಗ ನಾವು ಕಾಲೇಜಸ್ ನವೆಂಬರ್ 17ಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಕೆಲವು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ 2ನೇ ವರ್ಷದ್ದು ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ರಿಂದ 15-20% ಮಕ್ಕಳು ಬರಬಹುದು ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ನಿಮ್ದು 60% ಆವರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರು ಕಮ್ಮಿ ಇದಾರೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇದೆ ಸರ್. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ? SOP ಮಾಡಿದ್ವಿ. SOP ನಲ್ಲೇನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮೇಜರ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಇರೋದು. ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅವರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ SOP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರವರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ಗೆ. ಅವರು ಕೂಡ 50% ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವಾಗ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ SOP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅವರ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ PG ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರೆಲ್ಲಾರು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ SOP ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 17ನೇ SOP ಇದೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ SOP ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಸರ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಇವಾಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮೊದಲನೇ ಫೋಕಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅವರು ಕೂಡ 50% ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಫೋಕಸ್ ಇರೋದು 3ನೇ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 100%. ಅವ್ರಿಗೆ 100% ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವ್ 2 ಕೇಳಿರೋದು. ಒಂದು RT-PCR ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ನಾವು ಒಂದು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೂಮ್ ನ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡೆ ಒಳಗ್ ಬರ್ತಿರೋದಿರ್ಬೋದು, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಲ್ಲಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಕರ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ತಿಂಗಳು ಮೇಲಾಯ್ತು ಇವಾಗ. ಇನ್ಕೆಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನು ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ RT-PCR ಟೆಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 80% 90% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ಬೇಕು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅವರು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಆಯಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸೊ ಯಾಕೋದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆಯಾ? ಡೇಟಾ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ ಸರ್. ನೆನೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಶಂಕರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಸರ್, ನೆನೆ ಸಂಜೆ ತಮ್ಮ ಕಳಿಸಿದೆ ಸರ್.
ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಕೇವಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಹೌದು ಸರ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ 0 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಡೇಟಾ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಲೈನ್. ಜಿಪಿಡಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಜಿಪಿಟಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಬನ್ನಿ, ಲೈನ್ ಬನ್ನಿ. ನಿನ್ನೆ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಏನೋ ಸರ್? ಇದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೆನ್ನೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಸರ್. ಯಾವಾಗಿಂದ ಸರ್? ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಮುಂಚೆ ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಸರ್? 27ಕ್ಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, 3-4 ದಿನ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಯಾರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು? DC ಅವರು ಸರ್. ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ನಡೀತಿರೋ ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು? ಅದ್ರ ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಒಂದ್ ಡೇಟಾ ಇವಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅವರು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೇ ನಾನು 3-4 ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಗೀತು ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಈ ತರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, DC ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ನಮ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ನಡೀದೇ ಇರೋದ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಇರೋದಾದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು. ನಡೀತಾ ಇರೋ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಜಾ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಸರ್, ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾವು ರಜಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತ ಅಂತ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಆತರ ಲಾ ಇದೆ? ಆಯ್ತು, ಯಾವ್ಯಾವ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆತರ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ, ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ. ಈಗ ನಾವು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ LMS ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದನ್ನೇನು ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. LMS ಗೆ ಏನೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಫ್ಲೈನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮುಂಚೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೀಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಷಯ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಲೇಜಿನ ವೈಫೈ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವ್ದು ಜಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತಾ, BSNL ಸಿಗುತ್ತಾ, ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಡೇಟಾ ತಗೋಬೇಕು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ 8 Mbps ಸ್ಪೀಡ್, BSNL ಆದ್ರೆ 4 Mbps 8 Mbps ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ್ದೋ 2 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 100 Mbps ಸಿಗುತ್ತೆ, 1 Gbps ಸ್ಪೀಡ್ ಕೂಡ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಜಿಯೋದಿದೆ, ಏರ್ಟೆಲ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಹ್ಯಾಥ್ವೇ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇದೊಂದು ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಾರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪೀಡ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಡೇಟಾ ಕೊಡಿ, ಅವರಿಂದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು LMS ಇದ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಈ ವರ್ಷ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಬಜೆಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ Mbps ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಹಿತಿ ತಗೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನ್ ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಅದೇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಫಾರಂ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಎಳೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೆಲವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮಾಹಿತಿ ಬರದೇ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಳಿದ ಮಾಹಿತಿ ಅವತ್ತಿಂದ ಅವತ್ತೇ ಮಾಹಿತಿ ಕಳಿಸೋ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೇನ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿತ್ರ, ಈ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಯಾಕಿನ್ನು 15% ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಕರಟಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ, ಕಾರಟಗಿ ಅಂಡ್ ಕೊಪ್ಪಳ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರಟಗಿ ಅಲ್ಲ, ಕರಟಗಿನೇ. ಕಾರಟಗಿ. ಸರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಯುವ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಸರ್. ಅದ ಕಾರಣದಿಂದ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅವರು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಸರ್, ಬಂದಿರಿ ಸರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ. ಏನ್ರಿ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಸರ್, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಸರ್. ಆ ಕಾರಣ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರು ಸರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಿನ್ನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಾನು 15% ಇದೆ ನಿಮ್ದು.
ಇವತ್ತೊಂದು ಅಂತಲ್ಲ, ಹಳೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನೆನ್ನೆದು. ಹಳೇದು ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾಳೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ನಿನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಹಾಕೋಣ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್. ಇದು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೀರಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಮಾಹಿತಿ ಅವರಿಂದ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ದಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡ್ ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ? ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್. ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 90% ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಮ್ದು ಯಾಕೆ 14% ಅನ್ನೋದು ಕಾಣ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಈಗಲೇ ಆಗ್ತೀನಿ ಸರ್. ತಗೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಂಡ್ ನಾವ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಿರೋ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೊಪ್ಪಳ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿ, ಅದು ಕೇವಲ 33% ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಲೂರು, ರಾಮನಗರ, ನಾಗಮಂಗಲ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, SJ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸೊರಬ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಡೇಟಾ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈ ಸಂಖ್ಯಾನು ಕೊಡಿ, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ. ಇದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದೇನ್ ಎಲ್ಲ 85 ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆಯಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಆದಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಿಮ್ಮ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರವೃತ್ತಗೊಳಿಸಿ, ಬನ್ನಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ನಾವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂದಾಜು 900 ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, 14,000 ಕಾಲೇಜೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಂದು 300 ಜನ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ, ಅವರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಸಲ ಹೋದ ವಾರ ಕೂಡ DCM ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ 1 ವಾರ ಆಯ್ತು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಆದಷ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾಠ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್, ಕಾನೂನು ಕಮಿಷನರ್ ಈಗ ಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಅವರು 8,000 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅದನ್ನ ತಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪೆಕ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಬಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ನಾವು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು 10-15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಆನರಬಲ್ CM ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಷ್ಟಿತ್ತು, ಇಷ್ಟು ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ. SCP TSP ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ನಮ್ದೇನೋ ಬೇರೆ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲಾರು ಏನು ಡೇಟಾ ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಡೇಟಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಳಿಸಿದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ? ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು KKRDB 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳೇನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಡೇಟಾನ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿ 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ DC ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ DC ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ DC ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಇದೊಂದು ಕಾಪಿ ನಾವೇನ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ DC ಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ನಿಮ್ಮ DC ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ
ನಮ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಫಂಡ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಫ್ರಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನರಲ್ ಫಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಫಂಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ 2300 ಕೋಟಿಗಳ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 60% ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನರಲ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬರುವಂತದ್ದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ತುಮಕೂರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 60% ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನರಲ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ನಿಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಖನಿಜ ನಿಧಿಲಿ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ನಾವು ಬಳ್ಳಾರಿಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಫಂಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಕುಲ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ DC ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಕಳ್ಸಿದ್ವಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೀನಿ. ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಜೊತೆ ಒಂದು VC ಮಾಡಿ ಅವರು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಟಾಟಾ ಜೊತೆ ITI ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ITI ಬೇರೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೇರೆ, ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಎಲ್ಲಾ 3 ಜನ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳು ಯಾರೊಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾರ್ಯಾರ? ಬಳ್ಳಾರಿ GPT ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಮೇಡಮ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಬಳ್ಳಾರಿ DC ಅವರು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅವರು. ಬಳ್ಳಾರಿ ಮೂರು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೇಳಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ ನೀವು ಕೂಡ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು 4 ಜನ ಸೋಮವಾರ ಹೋಗಿ DC ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರೇನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 2300 ಕೋಟಿಗಳ ಅವರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 700 ಕೋಟಿ 60% ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದಾಜು 1200-1300 ಕೋಟಿ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಕಳ್ಸಿರೋ ಪ್ಲಾನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಮಾತಾಡಿದೀನಿ ನಕುಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಏನ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಫಂಡ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಸೋಮವಾರ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನೀವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಡಿ. ಸೋಮವಾರನೇ DC ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಸೋಮವಾರ ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಏನಾಯ್ತಂತ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಫ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ್ ಸರ್, ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 150 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನ, ಹೊಸ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಇಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಸರ್, ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಚಾಮರಾಜನಗರ? ಹೌದು ಸರ್. ಮಾದೇಶ್ ಕಮಾನ್ ಲೈನ್ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಕೇಳ್ತದೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ 150 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಅದೆಲ್ಲ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 17th ತಿಂಗಳು, ಇದೇ ತಿಂಗಳು 17ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್? ಮಾದೇಶ್ ಅಂತ. ಮಾದೇಶ್ ಅವರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಫಲಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಐ ಥಿಂಕ್ ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ನಿಜಾನಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ನೀವು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಮೇಲ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರಿ, ಯಾರಿಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ವಿವರವಾಗಿ ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿರೋ ಯಾರ ಮೇಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು, ಯಾರಿಗೆ ಮೇಲ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿವರವಾಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಏನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. ಬೇರೆ 80 ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳ 84 ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳು ಅದನ್ನ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಬರೀರಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರು ನಿಮ್ಮ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ
ನಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವಾಗ ಇವರು ಮಾದೇಶ್ ಅವರು ತಗೊಂಡಿರೋ ರೀತಿ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀರಾ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮಾದೇಶ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಮಂಗಳೂರು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂದ RBI ಅವರು ಸಹ ಯೂಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಟು RBI ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ರಬಕವಿ ಬನ್ನಟ್ಟಿ ಸರ್. ನಾವು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಗೆ ಬರ್ದಿದ್ವಿ ಸರ್, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ವಿ. ನಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅವರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ 25 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ. ಗ್ರೇಟ್, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೇಡಮ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ರಬಕವಿ ಬನ್ನಟ್ಟಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 1000 ಕೋಟಿಗಳ ಬಜೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ DMF ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. DMF ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನರಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. 60% ಫಂಡ್ ಅವರು ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ DMF ಫಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ತಕ್ಷಣ DC ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಸೋಮವಾರ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳು ಯಾರೊಬ್ರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಯಾರು ಸೀನಿಯರ್ ಇದಾರೆ ಅಥವಾ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸೋಮವಾರ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ DC ಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಈ ತರ DMF ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ, ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಅದರದ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ VC ಮಂಗಳವಾರ ಏನೇನಾಯ್ತು ಹಾಕಿ. ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲೇ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನೇನಾಯ್ತು ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ. ಒಟ್ಟು 30 ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ಹಾಕಿ. ಅಂಡ್ 10 ಕೋಟಿ ಇದ್ರೆ ಅದರ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋ ದುಡ್ಡನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಒಬ್ರು ಯಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೋಮವಾರ ಭೇಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದು, ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು DMF ಫಂಡ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, DC ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇವಾಗ ಹೇಳಿ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಂಗಳೂರು ಸರ್. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಸರ್, ನಮಗೆ MRPL ಅವರು 50 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಸರ್ CSR ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕೋರ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ NLTT ಅವರು 48 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ 98% ಇದೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೇಡಮ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಾನು 1-to-1 GPW ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ ಚಂದಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್. ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಹಾ ಸರ್, ನಮಗೆ 3 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಸರ್, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸರ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ 3 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ವರ್ತ್ ರೂಪೀಸ್ 2,32,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ. ಹಾ ಸರ್, 3 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 4-5 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ GRWPT ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. GRWPT ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 40 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. CSR ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಸರ್ GPT ಜೋಯಿಡಾ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಹೇಳಿ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸರ್, ಈಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ 80% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇತ್ತಂತ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ನಿನ್ನೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗೆ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು. ನೀವು ಡೇಟಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಅಪ್ ಟು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ತನಕ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೇಟ್ ಏನಾರು ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು 3-4 ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತು, ನೀವೇ ನಾಳೆಯಿಂದ 3 ದಿನ ರಜಾ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ನೋಡಿ. ಸರ್ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಅವರು ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಸರ್, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಿ, ಶೀಟ್ ಹಾಕಿ,
ಯಾರ್ಯಾರು CSR ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಲಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗಮನಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೋಮವಾರ ಎಲ್ಲಾರು ನಿಮ್ಮ DC ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಯಾರು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಇರೋರು ಅಥವಾ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಅವರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. DC ಅವ್ರದ್ದು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 2 ಮಾಹಿತಿ ತಗೋಬೇಕು. ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ DMF ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಂಡ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಫಂಡ್ಗೆ ಅವರು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 60% ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂತ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗ್ಲಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳೇ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಶುರು ಆಗಿರೋದಲ್ಲ. ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆಯಿಂದ 30-40 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಿಮಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರಿಪೇರಿಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನ ಅದು ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಮೂಲಲ್ಲಿ ಇಡೋ ಬದಲು ಅದನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು ಸಲ್ಮಾ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದಾರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವುಮೆನ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸಲ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, 40-50 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅಟ್ ಎ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ 1,03,000 rupees. 1,04,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ 45 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಪೇರ್ ಆಯ್ತು. 45 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸಬಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಡೌನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಕರಪ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಏನೋ ರ್ಯಾಮ್ ಹೋಗಿತ್ತು, ಏನೋ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ತುಂಬಾನೇ 5,000-10,000 ಮೇಲೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಏನೇನ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಬಲ್ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಬಂತ ಎಲ್ರಿಂದ? ಸರ್ ಡೇಟಾ ಬಂತ ಎಲ್ರಿಂದ? ನಾನು ಏನೇನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ರಿಪೇರಬಲ್ ಎಷ್ಟು, ಅದ್ರ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಸರ್, ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಬಹಳ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, 3 months ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೇನಾ? ಇದೆ ಸರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ತರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ ಸರ್, ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನ, ಅದ್ ಎಷ್ಟು ಫಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ರಿಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೊಸಾದ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಫಂಡ್ಸ್? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. 1, 2, 3, 10, ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ರಿಪೇರಬಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾರು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ನಾ ಇಷ್ಟು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಸಿದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಯಾರಿಗಾರ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ ಸರ್, ವಾಯನ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೆಳಗಾವ್. ನಾವು ಕೂಡ ಜೈ ಭಾರತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ 10 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸರ್, ಹೊಸವು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವಂತವು ಏನ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ AICT ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ. ರಿಪೇರಬಲ್ ಆಗುವಂತವು ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹಂತದೊಳಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅವನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ದುಡ್ಡೊಳಗ ರಿಪೇರ್ ಆಗುವಂತವು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನಾನ್ ಕೇಳೋದು, ಈಗ ಓದೋದ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ GPT ವುಮೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, 1,03,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಂದಾಜು 50 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ವರ್ಕೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ತರ ನಾವ್ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ರಿಪೇರೇಬಲ್, ಅದನ್ನ ವರ್ಕೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತಂದಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರ್ದಾರು ಇದೆಯಾ? ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ವಾ ಓದೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ? ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿ. ಸರ್, ನಾವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇಂದ ಮಾತಾಡೋದು. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 21 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಸರ್, 30,000 ಅಮೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ. 3-4 months ನಲ್ಲಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಬೇರೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲಾರು ಇದೆಯಾ? ಸರ್ 15 GPD ಬೆಳಗಿಂದ ಸರ್. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 6 months ಅಲ್ಲಿ
ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತಕೊಂಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ 6 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ ಸರ್, ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನೋ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇನೋ ಒಂದು ಕರಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, OS ಕರಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಮ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೇನೋ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ 1-2 ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಆಗೋವಂತವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ, 90%. ಅದನ್ನ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದೋ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಹಂಗೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ವರ್ಷಾನ್ಗಟ್ಲೆಯಿಂದ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಯಾವ್ದು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವರ್ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿ. ಅಂಡ್ ಅದು ಒಂದು ಡೇಟಾ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದೇನು ಬಂದಿದೆಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಪೇರಿಗೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡೋಣ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ PD ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ತುಂಬಾ ಫಂಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿ PD ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಏನಾರಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಮಾತಾಡಿ. ಯಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಸರ್ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸರ್. ಹೋಗ್ತೀರ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಾತಾಡಿ. ಸರ್ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸರ್. ಹೇಳಿ. ಮೇಜರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವುದು? ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಮೇಜರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸಿರಾ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೇಳಿ. ಸಿರಾ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೊಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಈ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದೂ 100% ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಕೂಡ RBI ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ಗೆ ಲೆಟರ್ಗಳು ಹಾಕಿದೀನಿ ಸರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ್ದು ರಿಪ್ಲೈ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿನ್ನೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಒಂದು ತಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಲೆಟರ್ ಮೇಲೆ ಲೆಟರ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಬೇರೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇನಾದ್ರು HMS ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸರ್, ಐಡೆಡ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸರ್. ಅಲಾಟೆಡ್ ಲೆಟರ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದೀನಿ ಸರ್. ರಿಮೈಂಡರ್ ಲೆಟರ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ JDಗಳು, ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ನೀವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ದಿನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಹೇಳಿದಿರಾ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಾನೋ ವಾಟ್ ಎವರ್. ಬರೀ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರು ಹಾಕೋದು ನಾನ್ ನೋಡೋದಾಗ್ತದೆ, ನೀವ್ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ತಕ್ಷಣ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, ನೋಡಿದೀರಾ, ಬಿಟ್ಟಿದೀರಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಮಗೆ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೈ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು JD ಅಡ್ಮಿನ್ ಗೆ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಗೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರವ್ರು ಅದನ್ನ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈ ತರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಾನೋ, ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಾನೋ ಅದನ್ನ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಯಾರು ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಪಕ್ಕ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅದು ಯಾವ್ದು ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಏನೇನ್ ಬಂದಿದೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪುಟಪ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಏಡೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯು ಸರ್. ಫ್ರಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಇಶ್ಯೂ. Lifting the people from aided institution to government institution, that too in a different place, will be a difficult task. I will discuss with you sir. Sir, Muslim Polytechnic in the sir. Jayram matadi. Muslim Polytechnic in the sir. Jayram matadi sahib idare matadi. ಸರ್ ಇವಾಗ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಫ್ ಇಲ್ಲ, ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಾಸನ ವುಮೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ENC ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಹಾಕೊಡಿ. ಈಗ 10 ಜನ ಇದಾರೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ 10 ಜನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಎಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಎಕ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಇರ್ಲಿ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕೊಡಿ. ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್. ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಮಾತಾಡಿ. ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಸರ್.
ನಾವು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ DC ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಸರ್? ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್ DC ಅವ್ರಿಗೆ? ನೀವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಅವರ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ, ಪಕ್ಕದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ? ಯಾರಿದ್ದಾರೆ DC? ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ವಿಜಯನಗರ DC ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಈಗ? ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. DC-ನೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಸರ್, ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಸರ್ ಮಾಹಿತಿ. ನೀವು ಇವ್ರನ್ನ ನಕುಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರ, ಸಿಂಗಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನೀಗ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ರಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಇದೆ ನಮಗ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕಾಲೇಜು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪುಟಪ್ ಮಾಡಿ. Thank you, sir. Thanks a lot, sir, for sharing so much of information. You have been kind enough to address the gathering, and you have been kind enough to appreciate people who have made some achievement in the department by way of procuring computers and other material to the institution. I hope in the days to come, our principals will be motivated to take up further tasks in that direction. Thanks a lot, sir, for your